Rais wetu mpendwa, viongozi, governors, wakulima wote, security team wote, amjambo. Leo mimi nataka weke ile ingine ambayo imesema rais amefikia. Mimi sitarudia hiyo. I think anaona mimi kwa TV kila siku, na leo yeye ndio hii na yeye ndio mambo yote. Number 1. Hiyo program ambayo umesoma hapa nimeconfirm. Hiyo ndio problem. Sitarudia. Ya pili, national issues. We don't have any sugar regulation. Sugar bill imekwama tangu 2001 mpaka leo, 10 years down the line. Farmers run without any laws. Msisaidia sisi hapa. Sheria ndio tunataka. Mimi nataka, naomba wewe on behalf of farmer, ukirudi huko Nairobi, weka signature, maneno kwa period. Tumeuse a lot of money, sources of government, na hiki tunarundika watu hapa nasikia wewe ndio rescue. Twende saidia sisi. Mambo ya amendment tutaangalia baadaye. Maneno hiki hapa ambao nasunguza hii sugar bill. Soko huru regional, leo nataka weka kwa viongozi ambao hapana understand this thing well. Number 1, sisi kama wakulima, rais, tuna support regional. Kwa nini? Regional saa hii example tuko hapa na factory ine. Sukari, Sony, Kisii, Transmara. Hiyo ni regional. Je, kama tumeweka soko huru na umesapatia sisi fertilizer, mimi nilime samba hapa gunia yako 20, tena mioyo yako iende huko Transmara, how the government aenda ku recover this money? That's why wengine ambao napiga soko huru nataka ngusa wewe. Hii fertilizer lazima rudi ndio ikuwe return kwa wakulima. Na hii region ndio iko na data ya wakulima. Hiyo region ndio iko na data, soko huru kuna data. Mambo ya sex, barabara yetu iko tabu, na wakulima nakata pesa kila siku, mwaka enda hatujui mahali hii pesa naenda, na barabara iko mbaya. Your tractors ambao umeweka kwa zoni inafunjika kila siku, spare part sijui, bodaboda naanguka, tunaua, hakuna barabara. My proposal as national chairman, national government, county government, farmers, Mila and Sugar Director Equai atengeneza board ndio tufuate hii pesa yetu. Hakuna pesa ambayo inakata na hakuna farmers representative hapo, pesa naenda kiolea. Hakuna. Ya pili, sisi hapana penda kwenda radio. Maybe unaona mimi kwa TV, hii ndio sector Chairman National Esron Olodio Court. Bulldozer in another name. Na mimi napenda kasi yako mzee. Na mimi ndio nilipigia we kura wakati ulianza bunge. Maybe tuko sasa tumevimba kidogo. Eldoret North. Ulikuwa nasimama na Tesile, Ruben Arabsoine na Chomba. Ukapita hawa. Mimi ndio nilipatia vote ya kwanza na umeenda paka leo. Saidia mimi on behalf of farmers. Saidia mimi on behalf of farmers. Hakuna kitu kingine. Maneno ambayo utatoka naye leo, area hiyo mimi najua utamaliza payment nini. Hii hakuna tabu. Wewe ndio Mungu yetu. Mungu iko juu, lakini wewe ndio Mungu ya pili. Maliza hii maneno. Kwa sababu ya time, tuko na hapa wale ambao wametoka mambo ya cotton. Wametoka along the way Siaya. Memoranda niko hapa mzee. Kuna wale ambao wanatoka mchele. Napigia Minister Walu ameita hii watu severally, na tuliomba yeye leta rais tukutana. Pongezi Mr. Walu. Continue. Mambo ingine ni mbaya. Hapa iko na 10 crop. Na 10 crop sugar ni moja.
Katela amesika sisi na mimi ndio tulichagua bwana Ongo. Kesi iko sasa hivi na kesi ni tani. Katel. Mambo ni matatu, maliza hiyo pir. Ngoja kwa weka mikono nikaribisha mzee. Weka mikono. 1 2 3. Hala. Thank you very much, Mr. Chairman. Your Excellency, I want to take this opportunity to appreciate your presence this afternoon in Sony Sugar Company Limited, as well as in Awendo and in Migori County. Our request is, even as we write off the outstanding debts and as we raise money to pay our farmers, it is also important that we maintain the machines so that even when the programs you are planning for the state-owned sugar companies come about, they are in good shape. The third one is that we have our workers here, the Sony Sugar Company workers. During the time when we were at our lowest, about 3 years ago, we incurred salary arrears for our workers. My request is that when the write-off is happening, that is also done. And lastly, Your Excellency, and very importantly, there is a problem within the sugar subsector in this country. And that is why the farmers agree with you that within the sugar sector, mambo ni matatu. We agree with you 100% because the cartels cannot allow us to make laws and regulations that will help us level the playing field within the subsector. So I want to ask and request that even as we are dealing with this, we pass the sugar regulations and we pass the sugar bills. You have a supermajority in Parliament, and we believe with that you are able to correct this sector. With those many remarks, Your Excellency, our wakulima wakiwa hapa, what they are waiting to hear, and that is why they are here. Uwanja imejaa hapa, Your Excellency, na utaona. They want to hear how soon, through your magnanimity, are we going to settle their debts, because they have got their children who are not going to school because of the arrears, and some of them hata mabibi wanatoroka. So kindly, Your Excellency, try to help us sort out the issue of farmers. With those many remarks, I thank you and welcome to Awendo and welcome to Migori. Hello, don't go there, my bad. What my bad, doge? Kumalizia hapo mambo ya farmers, Your Excellency. Allow me to call the former chair wa Sugar and also the former governor Okoth Obado wakuja aseme jambo moja. Okay. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, my successor, the Governor of Migori, mawaziri wote ambao wako hapa, wajumbe, wakulima na wananchi kwa jumla, amjamboni. Wangapi wako na furaha siku hii ya leo? Wangapi wamekaribisha rais? Okay. Your Excellency, mine will be very, very brief, as what I would have said has been ably put forward by the speakers here who have spoken before me. I want to speak briefly as a farmer. Truly speaking, Your Excellency, the farmers of this country are very, very dedicated and committed to their work. They normally listen to the advice given to them by our experts. Like wakiambiwa wapande, wanapanda.
but they get disappointed. So what we really need are regulations that will now make the sugar factories to obey their part of the bargain. We plant a lot of cane, but when we bring it here, let me call it to the market is not behaving properly, to the extent that the cane is not paid promptly. So it is my dream that one time during your term, Your Excellency, will actualize a situation whereby if the farmers deliver their cane, they are paid immediately. Tubadilishane. Nilete miwa yangu hapa, nirudi na pesa. Sitakuwa sawa? That would be a very, very good thing. And then on the cane pricing, sote tunajua bei ya sukari imepanda, lakini bei ya miwa haijapanda. So hiyo maneno ya bei pia iangaliwe, Your Excellency. Then there was a very good fund that was supporting the sugar industry, and we all know that the Kenyan sugar industry is still a young industry. The Sugar Development Levy was really supporting the industry. So kindly, kama kuna mwanya kidogo, Your Excellency, ambao hiyo bado inaweza rudishwa, tafadhali let it come back, because it is not a levy on the farmers. Najua wengi wanasema, usuru mingi kwa wakulima. No, that is a levy on the consumers meant to develop the sugar industry. And personally, I'm seeing the sugar industry as a very, very able vehicle of creating employment. And if you don't lose sight of the regional objectives that were used to set up the sugar factories, employment was one of them. It is still a national challenge. So let's encourage our farmers so that we get as many of our people as possible engaged in farming activities. And Your Excellency, let me not conclude my speech without thanking you for having lent a very, very able hand to the farmers. The input program you have is excellent. The fertilizer subsidy that you gave to the farmers has really worked. So we are fully supporting you in your endeavor, and I want all our farmers to support you and your government. Wananchi wenzangu, hii ndio serikali. Sina mna hiyo? Dongba serikali matiyo. Baz. Koro wang ni jodala wa. Kikwa chakwa iwa kwa dhioko ni Waiwa uru manaka. Uyego. Ere jomo uyego tina. Baz. Wacha niwache hapo kwa sababu Mheshimiwa Rais ni mtu ambaye amekuwa kwa agriculture sector, anajua maneno yetu yote na atarekebisha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ginodhi maber koso tika mose chwanyore. Dongori eretin. Jimadhi wachonu wadhi mbele utingane bariki kendo wanene. Your Excellency, let me take this opportunity to introduce my colleague members of parliament. Tuko na Mheshimiwa Patrick Munene kutoka Chuka, yuko hapa, Pamneuru. Mheshimiwa Moses Kirima kutoka Central Imenti kule Meru. Wambugu Wainaina Odhaya. Kitayama Maisori kutoka Kuria East. Mheshimiwa Mathias Robi, nafikiria ametangulia kwa sababu tunaenda kwake. Tuko na women rep ya Nyeri Rahab Mukami. Senator Karunga Wathangwa kutoka Kiambu. Tuko na Mheshimiwa Yusuf Chanzu kutoka Western. Tuko na Mheshimiwa David Ochieng kutoka Ugenya. Mheshimiwa Karoli Omondi Suba South. Tulikuwa na Jalango Jalas mwenyewe. Tuko na Mheshimiwa Elisha Odhiambo wa Kuba.
tuko na John Kiarie, tuko na Shinali, tuko na Innocent Mugabe. Sijui kama nimemwacha mheshimiwa mwingine. Tuko na Senator wa Kisumu Tom Ojienda. So on behalf of those MPs and my colleague who is here, na pia ni kutoka kwa hii Sugar Belt, Mheshimiwa Paul Abor, kuja uongee on their behalf. Your Excellency the President William Ruto, Governor Ochila Yako, CS ambayo wako hapa, my colleague members of parliament, Migori County Tamoso Nokwe Uru, Okuru Kendo, Nasaiber, Tosajate. Your Excellency, leo ni siku yako. Leo ni siku yako na leo ni siku ya wakulima. Mimi nimesimama tu hapa kwa niaba ya wabunge wenzangu kukukaribisha wote ukuje uongee na wakulima ambao wako hapa. Nitasema jambo moja peke yangu, Your Excellency. Hao watu ambao wamesimama wameketi hapa wote, hao ni wadosi wetu, si ndio? Nyinyi ndio wadosi wetu. Hao wadosi wetu tulitembea kwao tukitafuta kura. Tukamwambia tutatengeneza habari ya barabara, stima na habari ya agriculture, si ndio? Kwa hivyo leo mkulima wote amekuja hapa wasikie vile president anasema habari ya agriculture, si ndio? Sisi kama MPs, Your Excellency, ulileta mswada zote bungeni, all the bills related to the sugar industry. As members of parliament, we believe we played our part to pass all those bills. So it is your turn now, Your Excellency, to tell the farmers what is in store for them. So Your Excellency, I'll just finish by saying one thing. Tumetoka kanisani leo. Pastor ambaye amehubiri leo ameongea about wisdom. Au watu ambao wametuchagua, walichagua tuwafanyie kazi. Mimi na wabunge wengine tuliona wisdom, lazima tufanye kazi na serikali ndio maendeleo ikuje kwa wananchi. Kama umechaguliwa vizuri na unataka kufanyia watu kazi, hauwezi kufanya kazi bila kufanya kazi na serikali. Ndio turoda mamanen. Jadi moja katika serikali. Poro anange gweche bangen kawuono ncheng rais gicheng farmers no kamano. Erukamana ina. Hello. Koro kuyena. Uwinjo jodalawa. Wan gi welo donge. Dongada mi uwelo uwinja ne sauti mar Kenya kwa koni gi kocha. Si mnataka kusikia sauti ya Wakenya kutoka pande zote. Sasa kutoka hapa kwa majirani yetu Kisii, nataka kumuita Mheshimiwa Zahir Janda akuja wasalimie. Asante sana, Your Excellency, Mheshimiwa Rais wetu, viongozi wote, hamujambo. Mimi ninaitwa Zahir Janda, mimi ni mbunge kutoka Nyaribari Chache hapa Kisii na mimi ni jirani wenu. Sina mengi ya kusema. Ile ambaye ninataka kuomba watu wa Awendo, kwa sababu mimi ninajua hii mambo hapa Awendo, nimefanya kazi hapa Awendo, nimekuwa hapa Sony Sugar kwa miaka nyingi sana. Mimi nataka kuwaomba watu wa Awendo, mkumbuke kwamba yule ambaye atasaidia taifa letu la Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Na mimi ninataka kuwaomba nyinyi kama majirani wetu, tushikilie serikali, tukae nyuma ya rais na tusonge mbele. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Nataka kuruka kule Kakamega nimuite Mheshimiwa Innocent Mugabe. Makofi tafadhali. Mtukufu Rais Daktari William Samoei Ruto, waheshimiwa wote ambao wamefika hapa siku ya leo, na watu wa Awendo, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge wa Likuyani katika kaunti ya Kakamega. Na huwa najivunia sana sababu rais wetu wa Kenya ni shemeji yangu. Nimemwambia akae mzuri mzuri, akikuja Marai
maliza kulipa mahari, tutasimama naye mzuri zaidi. Lakini ile ningependa kusema siku ya leo hapa Awendo ni kwamba tunamshukuru sana rais kwa kusimama kidete na kuchukua very deliberate efforts to revive the sugar sector in the country. Wengine wamekuwa wakiongea miaka mingi wakisema tutafanya hii, tutafanya vile, lakini kwa mara ya kwanza tunaona mwangaza katika sekta yetu ya sukari, na pia sisi wakulima wetu kule Kakamega wamefurahi sana. Tumeona madeni itatupiliwa mbali, tunajua sheria ya miwa imepita katika bunge, na tunajua pia katika Senate itapita na italeta umakini katika sekta hii ya sukari, na ule mtu ambaye atafaidika ni mkulima. Kwa hivyo rais, asante sana, na watu wa Awendo na Soni tushukuru sana rais, kwa sababu sasa mambo yanaenda kubadilika. Wakulima watapata pesa, watoto wataenda shule, vijana watapata ajira na maisha yetu itabadilika. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Mugabe. Nataka kumuita Senator Tom Ojenda. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, elected governors present, cabinet secretaries present, members of parliament present, na wananchi. I'm also unique okwe uru. Fuanauru kama. Jiadima mor ni wangi President Kawuono. Jiadima mor, jisauru kama. But today, Your Excellency, you have had various requests from Mr. Ezra Olodi and the board of Sony Sugar. Ezra Olodi has referred to maneno matatu, including problems that we have had in the sugar sector. I am his lawyer, so I've been dealing with these matters both politically and in court. But I'm also a sugar farmer. Mimi ni mkulima wa sukari, na naelewa tabu za watu wa kulima sukari. So I come here in those three capacities. Kama wakili wa watu wa sukari, kama mkulima, na pia mwekezaji. Ningependa kusema hivi. Kule kwetu Kisumu County, tuko na Chemelil Factory, tuko na Miwani Factory na Muhoroni. Pia iko tabu ya deni kama hapa Awendo. Kwa hivyo ningekusii rais, saa zile una right of debts ya Sony na kuangalia maslahi ya wafanyikazi, na naomba uwafanyie hivyo. Pia utuangalie na macho mazuri kule Kisumu, so that our farmers can get some breathing space. Watu wangapi wanataka rais a right of debt zote? Watu wangapi? We know it's over 100 billion, and we pray that you will consider as we go on. Lastly, wakulima nataka kuongea kama mkulima. Rais akisha right of debt, pia sisi kama wakulima tuchukue fursa tuingie ukulima ili we improve the base of our counties. Sababu ni umuhimu for us as farmers to ensure that we do our best so that we maximize production, so that our sugar factories come to life. How many of us want to have our sugar factories back to life? How many of us? And thank you, Your Excellency, for saving us from privatization. That was a good decision and a good policy. Thank you, and God bless you. En maana Ojenda wacho ni opargi, lakini wanawacho ni rais ochak gi Sony ka. Rais tunasema anza na Sony tu, ukimalizana na Sony ndio uende huko Kisumu. Karoli Omondi. Karoli ayuko hapa. Odhiambo Elisha Akuba. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Armed Forces,
all protocol observed. Jothura uye. Jothura uche. Mana dear. Mana dear. Your Excellency, I want to thank you most sincerely for ensuring that there's inclusivity in the Republic of Kenya. You know, you are the anchor of our unity as a nation. And the fact that you have spent 4 days in Nyanza inatuonyesha ya kwamba unatupenda zaidi. Sisi kama wajumbe wa Nyanza tuliamua tutafanya kazi na wewe. Leadership is about providing solution. Leadership ya rhetoric iliisha na wakati. So ours, we are here to witness a moment to reckon with. Because today, the farmers will go home happy. Today, the farmers who have been having high blood pressure will go home and thank God for what you have done today. So, Your Excellency, we are grateful as a people, and we will stand with you, and you are sure these farmers, when the next election comes, they will vote for you. Hakuna mjaluo nasimama. Thank you. Hello, Jothura untie. Adole ngoradhi Tharaka Nithi. Tharaka Nithi, nataka kumuita Mheshimiwa Patrick Munene. Asante Mheshimiwa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Governor Daktari Ayako, adopt protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Nataka, mimi naitwa Munene na kwetu ni kule Tharaka Nithi. Mimi yangu rais ni machache sana. Ya kwanza, rais, wakati wewe uko rais wa Kenya mzima, kazi ya kuweka barabara kwa hii nchi rais umepea minister wa barabara. Kazi ya kuweka stima umepea minister wa stima. Kazi ya afya umepea minister wa afya na mengine. Lakini ile kazi kubwa sana ya rais wa nchi ni kujenga institution inaitwa Kenya. Your Excellency the President, zile uchaguzi zimefanyika hapa Kenya previously zimetunyang'anya nchi ya Kenya. They divided us to watu wengine wakaitwa Mulima, wengine wakaitwa Rift Valley, wengine wakaitwa Nyanza, wengine wakaitwa Coast, Northeastern. Your Excellency, your biggest job as a president is to bring back a country called Kenya. Wewe ni rais wa Kenya. Your Excellency, wale watu wakati mulienda uchaguzi na ndugu yetu Raila Odinga, the people who believed in Raila Odinga's policies didn't make a mistake because hata wewe siku moja ulikuwa unasupport Raila Odinga. They didn't make a mistake. Wale watu waliamini leaders wengine, they didn't make a mistake. They believed in their policies. Lakini Mungu akakupea nafasi ukakuwa rais wa Kenya ili uprove to everybody that you are the right person. Sasa, Your Excellency, huko hapa leo, you have been here for 4 days proving to these people that you are the right candidate. Rais, ile kitu tunakuomba, sisi kama viongozi tunakusupport kwa ile project ya kujenga nchi. Na si barabara rais, na si railway, na si stima, ni kujenga taifa ambalo linaitwa Kenya. Your Excellency, tunataka mali tunaenda, yule mtu wako Nyanza ataweka picha yako kwa nyumba yake, si kwa sababu alikuchagua, lakini kwa sababu ako proud to having you as his president. Your Excellency, tunataka yule mtu wako Coast aweke picha kwa duka yako, si kwa sababu sheria imesema, but because he is proud to have you as a president. Your Excellency, that is the biggest job you can do for this country, is to bring back a country called Kenya. Mahali Mjaluo atasikia yako Kenya, mahali Mkikuyu atasikia yako Kenya, mahali Muluya atasikia yako Kenya, na ambapo mali ya Kenya itagawa kwa usawa. Because the fact that somebody elected Raila Odinga does not mean they don't pay tax.
Wakati tumeongezea ushuru rais ili tupate pesa ya maendeleo, hata watu wa Awendo tumewaongezea ushuru pia. So it's their right to get development, Your Excellency. So vile wewe unafanya, Your Excellency, tuko nyuma yako. Wewe umeonyesha njia, sisi tunafuata. Umetuambia utaki ukabila kwa hii nchi tena, na sisi tunafuata hapo, Your Excellency. Asante na Mungu awabariki sana. Hello. Unge kama nyino hae. Huyo anatoka huko Tharaka Nithi. Rais, watu wa Tharaka Nithi ukiuliza area hii, wanasema Tharaka Nithi wako watu kidogo, lakini kura yao inakujanga na lori. Utatuonyesha hiyo secret ndio pia sisi tuweke yetu ikwe kwa lori. Mheshimiwa Rahab Mukami, women rep kutoka Nyeri. Is she here? Yes. We mix gender kidogo. Awendo hoe. Mungu asifiwe. Mimi naitwa Mukami Maendeleo Mashinani kutoka Nyeri County. Na leo nimefurahi sana kufika hapa. Unajua Your Excellency, hata sijui nitasema nini kwa sababu wakati wenye nimekuja hapa, nimeona kwa sababu niko na kijana na msichana hapa lazima nitoe mtu mmoja. Kwa sababu nimeona hapa ni mahali mzuri. Your Excellency, hawa watu wote unaona hapa wamekuja kwa sababu wanakupenda. Na wanajua wewe, tulikuwa tunasunguka hii Kenya yote tukisema maneno ni bottom. Tulikuwa tunasema nini? Bottom. Kwa hivyo Your Excellency, mimi najua hakuna juu chini, tunatoka chini tukienda wapi? Na mkiona our president here ni kusema kutoka leo kila mtu wa hii area atasomesha watoto wake. Mtajenga mashule. Na wamama mtang'arang'ara. Na wamama mtarudi kwa mabwana zenu. Kwa hivyo Your Excellency, tuka nyuma yako na sisi tutaendelea kukuombea, na nitajua nyinyi watu Awendo tukitoka hapa mtasahau William Samoei Ruto. Mtasahau. Kwa hivyo tafadhali mimi nawaomba siku hiyo ingine msikubali kutumiwa vibaya, mtofautishe kupendwa na kutumiwa vibaya, mkae ndani ya serikali. Asanteni sana, Mungu awabariki. Hello. Owacho ni en gi nyako. Wanyamiye obel kenga. Nionge obel. Tukimalizia hapo kwa waheshimiwa, wacha nimuite KJ John Kiarie kutoka Dagoretti. Awendo hamjambo. Hamjambo tena. He. Your Excellency, haujaona ile mambo iko hapa leo. Ukisimama hapa juu utajiuliza kama kweli hii ni Awendo. Na nyinyi watu ya Awendo, mimi nataka niwakumbushe. Miaka ya pale awali, mimi nilikuwa natembea hapa sana tukiwa kwenye chama cha ODM. Na wakati huo tulikuwa na mheshimiwa rais, naye pia alikuwa ndani ya ODM. Na nyinyi mnakumbuka wakati hiyo yeye alikuwa anasaidia tutafute serikali ili tupate urais. Sasa mimi watu ya Awendo, mimi nawauliza, ile safari ya mbali tulitembea na huyu rais, mulisahau nyinyi kweli? Mulisahau kweli? Sasa mimi nilikuja hapa leo kutoka kule Nairobi. Nairobi sisi hatulimi miwa. Sisi tunakunywa sukari. Na nikirudi Nairobi wataniuliza maswali. Wataniuliza vile tumeona hapa Awendo. Nataka niulize hapa Awendo, mnakubaliana na sisi wale wa Nairobi tulikubali wawali vile mheshimiwa rais anatuambia ati hii mambo ni kujipanga? My friend, nyinyi mumeamua mjipange na huyu rais tupate hii maendeleo. Mimi nashukuru zaidi. Hivi leo hatutaongea zaidi, na wakumbusha tu kwamba pale awali mimi kwa ile chama ya ODM nakumbuka mimi ndio nilikuwa chairman wa youth. Na ukiwa ODM chairman ya youth, wewe ni chairman ya youth na ya youth.
Kwa hivyo leo mimi ndio nilikuwa na gonyo ile wakati, nyinyi ndio mtanigonyo leo nirudi nayo Nairobi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya. Mheshimiwa Karoli Omondi, alafu David Ochieng tukimalizia. Karibu. Oyaore urujo dalawa. Oyaore urukendo. Your Excellency, all protocols observed. An machung nyimunu ane Karoli Omondi MP ma Asuba. Abiro ka gone rais erokamano kuom gimotimo kuom golo gope mag sukari. Uruako. Let me put it on record. When we were in Parliament fighting for this thing, we had a lot of support from our brothers from the Rift Valley and from Western Kenya. Kupitisha hii mswada katika bunge. And that is very good. And we are very grateful for that. The next phase now is to pay the farmers. And we are also going to work very hard together with our brothers from the Rift Valley and from Western Kenya to make sure our farmers are paid all the remaining arrears. Jothuru awacho kama, akwa unikuiye, tuwateme urutimo siasa wa kakapi. Pi en gima kadhi kumoro, toluwo yo mayot, okolu yot matek. Pi nigi kinda, pi kago kidi, togoya goya mos manyaka chieng' moro barre. Kuye wago siasa wakapi. Ero urukamano Nyasaye oritu. Thank you so much, Your Excellency, sir. Awendo untie. Awendo umor. Uruwako welo. Ndugu Rais, kwa kampeni zako uliahidi wakulima kwamba ukipata ushukani utafanya biashara ya kulima, hii biashara ambayo iko na faida. Nimefurahi sana kwamba umekuja hapa leo kudhibitisha kwamba biashara ya ukulima itakuwa na faida. Tungependa sana kwamba farmers wakishapewa pesa yao sasa kwenda mbele wao ukulima ya sukari iwe na faida. Na hiyo itakuwa tu vizuri Rais iwapo we will stop the import of cheap sugar from countries that don't even produce sugar. Hiyo zikawa kwamba tunatengeneza mambo ya sukari hapa Kenya, wakulima wanafanya kazi yao, na baada ya kila muda tunaleta sukari kutoka nje. Inatuharibia soko hapa ndani. Tungependa sana we produce good sugar so that we stop importing sugar into the country. Number 2, ya muhimu sana Jothurwa, ni serikali osichiure mar konyowa. Kionge ot, tunyafinye kogero ni ot. Itamdo ni ot nikech enatinyo kimogero ni ot. Itamdo ni ot nikech enatinyo kimogero ni ot. Idonji ot no idakie mondo piny odhi maber. Atiwa kwayo ni ya pesa mar Hustler Fund ma sirikal ogolo. Wadwa mondo pesa mar Hustler Fund ukaw utim godo ohala. To kober ni pesa mar Hustler Fund ikaw 4,000 tilal go. Kaw kujiba 45 kilal kode. God, thank you so much. Hi, hello. Awendo untie. Dongambe kora wache achiel. Awachi koso kikawachi. Adwa nyiso gimoro achiel. Ineno mondo chik makoro kelonwa pesa ni mondo kal. Wan wawegi kata wabed joluo wate, namba wa migogo kure bunge kacha ok nyal kalo mswada. Nyaka waser jok moko mondo giriwre kodwa. Wawe winjore. Koro kwa riwore kodgi, adwa ni winja mana maber. Kwa winjore gi jowa moko gi, emomiyo kane mswada makori miyo go jopur. By the way, a history mar Kenya. Gowi makori golo sonika. Gowi makori golo sonika en bilion 7 gi bilion 200. Ndalo mane Kibaki nitiere cha ne wakwayo nokel mana milion 300. Uhuru kanye nitie nyokelo no milion 138. Sani ka koro wawuoyo gi jo serikal mwariwore gi joka mwago kura, ineno ka sani ogolnwa gowi maka 7.2 billion. Ber kosok ber.
Ber kosok ber. Ingeni nyalo wuondori kapodi go koko kamoro. To sani gimanyo watimo ni dimiyo japur yudo siling karibu milion 800 makori dhi kelwa mondo jotich oyudi. Sani wantiere gi jotich ma pesa gi pok giyudo, wadwaro ni mondo giyudi. Ber kosok ber. Wadwaro ni kambini okel machine manyien mondo machine odonj ka machine osedonjo to koro kambini oduog back to life, nikech ka kambini gi life to jo Awendo gi jite. Your Excellency, mimi nikisimama hapa, wakati mimi nilikuwa nasoma shule ingine inaitwa Rapogi High School. Wakati huo kampuni hii ilikuwa inafanya, kulikuwa na mahali hapa ilikuwa inaitwa Sok Outgrowers. Kama ulikuwa umepanda miwa na uko na contract na factory, mimi ulikuwa nakuja unaandika barua, una attach school fee structure, unapeleka pale Sok, pesa inatumwa kwenda kwa shule. Adieriko somiriambo. Hiyo ndio ilikuwa inafanyika pale. That is what made some of us to go to school. Our prayer and our dream is that this factory can get us to those yesteryears when the farmers here hawatakuwa wanasumbua waheshimiwa, hawatakuwa wanasumbua governor ku mambo ya school fees, lakini wakilima miwa iletwe hapa. Kwa hivyo sisi tunakukaribisha hapa. What you have done is historic. Na hata watu wetu wanajua gima rais oyeni mondo golno wagope mondo chul jopur mondo wach ni odhi ber kosorach. Tunakushukuru tena, and we will not be afraid to tell you. Tunakushukuru sana kama watu wa Migori. Wewe tulikaa na wewe wakati tulikuja huko Kisumu, hata huyu governor tulikuwa na yeye. Tukaelewana, saizi airport yetu ya Migori inafanya. Ber kosok ber. Sasa sisi tunasema masoko unatujengea, barabara imebaki hapa kidogo kidogo, na vijana wetu wengi bado hawana kazi. Serikali ikiendelea kuwa mzuri, wakati unaandika watu kazi, tafadhali kumbuka watu wa hapa. Ber kosok ber. Na sisi kama watu wa Migori, wewe ukitoka hapa, wewe ukirudi, usikae huko sana. Kama miezi 2-3 tena rudi. Tena miezi 2-3 hivi tena uru. Tena miezi 2-3 hivi tena uru. Kwa mambo ya maendeleo. Okwanyal bedo kaka wan oganda wasebedo kwa manyo serikali kata rais bungeo. Sisi tumetafuta hii serikali kwa miaka mingi. Lakini sasa ile serikali imekuja kwetu, hadi sasa sisi tunataka kutoroka. Wamanyo serikali, sama serikali obiro irwa, to wan koro darengo. Be wang'e gima watimo. Donge ko biro to warwake kosok warwake. Jiadimo rwako rais Migori ka ne ane gibat. Nikimalizia hapo, nataka kumuita waziri wetu Eliud Owalo awatambue wale madirectors and the PSS na wengine wako. Asanteni sana. Aya. Jothurwa untie. Jothurwa umor. Jothurwa uin. Ere jomorwa ko rais ane baduka yamo. Asante. Your Excellency, my brief is very simple, just to recognize the presence of various stakeholder segments who are with you here today. Within our midst, Your Excellency, we have got the leadership of NAT, led by the National Secretary General of NAT, Bwana Oyo. Mano Secretary General mar NAT, jupunji duto te be obiro budho gi President Kai. Within our midst, Your Excellency, we have got the leadership of Kupet. Kupet, led by Akelo Misori. Where are they, Kupet leaders? Can you stand up? They're not here. Okay. Okay, thank you very much. We also have the Chamber of Commerce, led by the Regional Director, Mr. Ken Onditi. Magojo Ohala, Gibe Gibiro Budogi President Ka. We have got Nyanza Professional, the team of lawyers, engineers, academics, led by Engineer George Makodawa and Mr. Jeff Olende. Where are you people? Engineer Makodawa is there. Jeff Olende is there. Thank you very much for coming to be with the President.
We also have the Association of Nyanza, the Professional Association of Nyanza Women, led by where you people can see these actors, women, mix, they have also joined. The Luo Council by Kenya Radi. Malomodi Wani Baka. The beach managers led Buddha. Beach managers. Me now positions in stand up so that we here. Okay. Copy or